this. He's taken on the whole defense. He's a one-man show, ladies and gentlemen. He shoots. Go! Messi, Messi, Messi! Unbelievable. What a goal. What a goal. Glorious. Absolutely glorious. The stadium explodes in joy. This is football magic at its finest. Only Messi. Only Messi. Goal, goal, goal. Deep fake original Messi video. What happened is a couple of months back, ChatGPT, our video analyzing interface launched. So in the software the video frame by frame analyze it, that's narrate capability of the software. I mean, what it actually does is image by image പഠിച്ചിട്ട് ഇതെന്താ സംഭവം, ഇതെന്താ സീന്, മുമ്പത്തെ ഇമേജിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അടുത്ത ഇമേജിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ChatGPT ഒരു സംവിധാനം ഒരു സീൻ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ സം യൂസർ വാട്ട് ഹി ഡിഡ്, ഒറിജിനൽ കമന്ററി മാറ്റിയിട്ട് ഈ മെസ്സി ഗോൾ അടിക്കുന്ന രംഗം ഈ ChatGPT ബോട്ടിന് ആ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് അതിനോട് പറഞ്ഞു അനലൈസ് ചെയ്യുക. And then I asked it to narrate the scene and to write a commentary. What we heard right now, I don't know how many of you paid attention to it. What we heard right now was actually artificial intelligence model commenting on a video that was actually put out to it. And what he did, he somehow basically a text narration aita variga. He used the text to speech engine to make it into a voice model. Okay. The point is, we have come a long way from computing, from microprocessors to computing and to AI, artificial intelligence, another stage. But the point is, each video കേൾക്കുമ്പോൾ മെസ്സി ഫാൻസ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഊർജ്ജം, ആ ഒരു എനർജി, that enthusiasm, that's missing. The emotion is missing. It feels like it's a narration, there's no life to it. That exactly is what the engineers who are working with AI are trying to overcome. That is where AI is at now, and the future AI depends on how they are going to overcome this difficulty. That is emotions in the lab. So we'll start off with saying that AI still is not yet developed so as to express emotions as good as a human mind can. So AI in the conventional definition humans visual perception, image recognition, speech recognition, reproduce analyze reproduce system artificial intelligence in the conventional describe it. But then now it has surpassed us in some of these aspects. Computing has surpassed the capabilities. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കാട്ടും ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് AI-ക്ക് പോകാൻ പറ്റി. But still, അതിൽ ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ വരാത്തൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയോ അതിനെ ആ ഇമോഷൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇപ്പം AI-ക്ക് വന്നിട്ടില്ല. So the definitions have to change with time. And this is a conventional definition which eventually will be changing in another couple of, I say 2 to 5 years, not couple of years, 2 to 5 years. When we talk about AI in healthcare, AI in general, broadly, narrow intelligence item, general intelligence item divide. Narrow intelligence is specific tasks, AI narrow intelligence. For example, mimic ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മുമ്പേ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇമേജ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റുക. അതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്സ് ആണ്. അത് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ കേപ്പബിലിറ്റീസിനെ സർപ്പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാരോ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് എവ്രിവൺ വാണ്ട്സ് ടു റീച്ച് ഈസ് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ്, വേർ the systems can think and function as a human mind. The problem is we don't know if AI is actually mimicking human function or it actually can think. Sentience എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് sentience അത് AI ക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ we don't know.
അപ്പോൾ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്, എപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് വി ആർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, വി ആർ അറ്റ് ദ ബ്രിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. Now, there are two concepts that we need to understand. Machine learning that teaches systems to intelligently to do intelligent things that can learn from experience. Okay, machine learning is like to learn from experience, and natural language processing is നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പോഴത്തെ AI relies on these two conditions very much. ഒരു ലീനിയർ പ്രോസസ്സിനെക്കാട്ടും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ്. നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കോ എഴുതി വെക്കുന്ന വാക്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസും വേറെ ഡേറ്റയും വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. NLP നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവും. ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് encompasses as AI. എയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയാസ്, ഈ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് വേണ്ടി വരും. Another term that we need to know is large language models. Large language models എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ML അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗും നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗും ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾ, ഭയങ്കര വലിയ ഡാറ്റാ സെറ്റുകളെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ChatGPT അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ബാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്, ആൻഡ് ദെൻ there are other models like that, GPT-4, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ GPT-4, ഇതെല്ലാം ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് ആണ്. അപ്പം മെഷീൻ ലേണിംഗും NLPയും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് കിട്ടുന്നത്. Why I am saying all this is that all these factors, all the three things are important when we come to application of AI in healthcare also. Like in any other field, AI നമ്മുടെ healthcare involve ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല progress ഉണ്ട്. So are we there yet? No, not yet there, but we are reaching there. We are almost at the verge of introducing AI into our day-to-day lives. Evolution of AI സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1950s, 20s വരെ 2000s വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നമുക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. AI winter is 90s and 2000s because of neural network resurgence. Now neural network എന്താണെന്നുള്ളത് Arun sir can better explain to you. Neural networks human brain വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ്, I mean you can say connections, interconnected computer nodes പോലെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ 90s എത്തിയപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ കുറഞ്ഞു, എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റംസ് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ 90s there was an AI winter. Okay, development in AI halted, but there was one good thing that happened in AI winter. Data kept on accumulating. There was no intelligence system that could process the data, but data kept on accumulating. And then 2000s ആയപ്പോഴത്തേക്കും കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ കൂടി, കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂടി, and then AI had a resurgence. ആ സമയത്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒന്നുകൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തത്. So what helped in that was one thing was data, immense data നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടി. 2000s, 2010s എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും immense data was available and it was freely available for everyone. Internet വന്നു. If you remember COVID sprinkler, big data, all that controversy. So big data was a big word that was being thrown around in 2000s and 2010s. And 2010 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഡീപ്പ് ലേണിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി. ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റയിൽ പുറകോട്ട് ചെലഞ്ഞു പോയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഡേറ്റാസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു അബിലിറ്റി അതിലേക്ക് മാറി. ആൻഡ് ദെൻ വി റീച്ച് ദിസ് ഫേസ് ജനറേറ്റീവ് മോഡൽസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, GPT എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ് എ പ്ലേസ് വേർ ദി കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ വേർ ഇറ്റ് ക്യാൻ generate content for you. It can generate text outputs, it can generate voice, it can generate videos, images for depending upon what we are feeding into the computing system. Future of AI പറയുവാണെങ്കിൽ there are no definitive answers as to when. Like I said,
നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് എ ഐക്ക് സ്വന്തം ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ പോലെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനോ ബിഹേവ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് തരാന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡും നമുക്കില്ല. ബട്ട് ഷ്യോർലി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം human sentience will be replicated in the AI systems. So we have no way to know whether the computers have started thinking on their own. It's like 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി സീരിയലിൽ കാണുന്ന ഡയലോഗ്, അമ്മയോട് പെന്നി വീണ അമ്മയോട് നിനക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം മോളെ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ദേ ആക്ച്വലി മീൻ ഇറ്റ്, ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ആക്ച്വലി മീൻസ് ഇറ്റ്. അതേ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പൊ AI ഉള്ളത്. Now future direction ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. What we need is advanced natural language processing and emotional recognition. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ then we will say that AI will revolutionize health. But that does not mean that we are not using AI in our healthcare system. World over, AI is being employed in many roles, and there is definitely a perception that AI systems are going to make us lose our jobs. ആ ഒരു പേടി എല്ലാവർക്കും ഇല്ല എന്നില്ല. But then that is unfounded and ആവശ്യമില്ലാന്നാണ് തോന്നുന്നത്. Because like Bill Gates says, AI systems are there to help us, to assist us, not to replace us. Bill Gates പറയുന്നത്, as we improve our AI efficiency, ഭാവിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക, റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ല. The jobs that we do will get diversified. We will be doing different jobs rather than what we have been conventionally doing. അത്രയും സംഭവിക്കും. For any technology that is true. Technology കൂടി വരുമ്പോൾ പുതിയ avenues create ആവും and you will never be thrown out of job. എന്നാണ്, that is what pundits are saying. So symbiosis is the future rather than a replacement. Symbiosis, where collaboration between human mind and technology can happen. അതാണ് ഫ്യൂച്ചറിനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഫ്യൂച്ചർ. നൗ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, 2000s ഇമ്മൻസ് ഡേറ്റ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ സിസ്റ്റം ടു യൂസ് ദാറ്റ്. അതേ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആണ്, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിലവിൽ ഇല്ല. സോ we have to look at AI in 3 different perspectives. One is patient oriented, one is clinician oriented, and the other one is the administrative operational oriented, the governance model. In healthcare, there are some specific use cases for AI. For example, Arun sir പറയുന്നുണ്ടായി, രാത്രിയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറയുന്നു പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത്. You have to, they keep on sending voice messages. So one thing that we can do is use of generative AI to create a chatbot, and that is actually happening. There are 2 chatbots which are very famous and have been used very efficiently. WooBot എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോട്ടും ഒരു ചാറ്റ്ബോട്ടും, അതുപോലെ വൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാറ്റ്ബോട്ടും സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻസിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ. യെസ്, അപ്പോ നമുക്ക് ആ ചാറ്റ്ബോട്ട്, സാറിന് പേഷ്യൻസിന് അതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ചാറ്റ്ബോട്ടായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, എന്നോട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ദ ചാറ്റ്ബോട്ട് വാണ്ട്സ് ടു ഗിവ് ആൻ അഡ്വൈസ്, definitely that should approach us, and then we will have to mediate between the patient and the machine to give an. അപ്പോൾ conversational chatbots and virtual assistants are everywhere. ഇഷ്ടം പോലെ chatbots അവൈലബിൾ ആണ്, ഒരുപാട് virtual assistants അവൈലബിൾ ആണ്. There's a plethora of them out there. When I started looking, first few names വന്നു, and then the list just kept on continuing. 30, 40, 50 bots are out there for various specific purposes. Again, specific purposes in art. For example, our chatbot specific for mental health. Okay, there are chatbots that actually, what do you say, train volunteers for mental health. For example, there is a model which has been used, Trevor Incorporated, something like that. They use it to train volunteers, mental health volunteers to train them. Another chatbot takes on the role of a patient. Okay, and the volunteer chats with the patient as if a real patient is talking to him.
So that is being used to train counselors. Our situation like and there are a lot of virtual assistants out there. Now, two important things that can actually be said. നമ്മുടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റോൾസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ആവും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ മാറും, വ്യത്യസ്തമാകും. And that is one thing is patient registration or പേഷ്യന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ക്വറീസ് ആൻസർ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പേഷ്യന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് AI-യുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്ന പേഷ്യന്റിനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു മിഡ് ലെവൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ MLSP കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് കണ്ട് പ്രീ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്ന ആ സിനാരിയോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച്. We can have AI systems do that for you, right? Conversational AI is there. So we can ask the patient to sit down in front of a kiosk and the kiosk can ask questions, take the blood pressure, check blood sugar levels. That is possible and that is happening. So our first contact with patients in our situation, AI can be immensely helpful. Then patient വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ റൗണ്ട്സ് എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അത് AI-ക്ക് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we will not have to bother writing down everything, entering BP, pulse, sugar and stuff. AI can take over that. Everything can be automated. That is a very large, huge possibility down there. And predictive AI for clinical performance of medications. Multiple factors, multiple issues, multiple അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് മരുന്ന് കൊടുത്താലാണ് ഏത് മരുന്നുകൾ ഏത് ഡോസിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് AI can tell us because it has the experience of a large amount of back data. അപ്പോൾ അത് possibly can be used in the future. Then clinical decision support for asthma management. There is a device that you breathe into, നമ്മുടെ spirometry device ആണ്, but that is connected with what internet and your phone, and then you breathe in, you do a spirometry test, the results get flashed on your mobile, the results are sent to your consultant and they can give you real time advice on what to do. That I'm just giving you a very specific example of an AI being used. There is a system for that. So asthma management പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ AI-യുടെ ഇൻക്ലൂഷൻ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ല. That is definitely revenue cycle management, like I already said, assist in medical coding to improve quality and accuracy of medical codes. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മണ്ടേൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് തപ്പി പിടിച്ച് നമുക്ക് EHR ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കോഡിംഗ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ once we reach the stage where everything is digitalized, we'll have to rely on codes. So diagnosis codes ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള ഒരു മണ്ടേൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് AI-ക്ക് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now for patients it means more choice and convenience. When patients come to the hospital, they don't have to deal with all the bureaucracy stuff. They don't have to talk to people. They have to just come, show their ID, get inside the kiosk, and then the pre-checkup is done. And then the patient can get advised on whom to see, which specific doctor to see for their issues. Other സംഭവിക്കാം. Convenient ആണ്, faster and easy ആണ്. Appointment scheduling പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Bill paying ഒക്കെ നമുക്ക് integrate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. That can be done with AI. Now for hospitals, there is reduced costs. You don't need to employ as much people, but then you can use them for other purposes. The MLSP-യുടെ ജോലി പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാണുക, അവരെ റീചെക്കപ്പ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. They can be used for many other things to give actual nursing care. So our diversification of roles can happen. So that is one area what hospitals can employ AI for. Now I said this thing is already happening. This is a kiosk by a company called Forward. They have placed it in 17 cities in US. They're charging $99 for a visit, and they give you a comprehensive primary assessment of your health condition. Obviously, they will not prescribe you medications. For that, they have a video conferencing system within the kiosk, and you show your mobile, you pay the $99 fee, you get in. You feed in your data, height, weight, കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ തന്നെ അവർ മെഷർ ചെയ്യും. BP, ബ്ലഡ് ഷുഗർ, ബ്ലഡ് ട്രിപ്പിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് അതിൽ തന്നെ ചെയ്യും. And then they analyze you, given your family health history, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് give you a rough picture. If you need medications, they can contact the doctor who is
talking to the patient through a video conferencing center. This thing is working, and they are trying to do is to put medicine on autopilot, like self-driving cars. Everything should be automated on the company target. So, motive. Like this thing is happening. We are yet to know of it, but then these things are happening. Doctor കാണുന്നു prescription എഴുതുന്നു അവരവിടുന്ന് prescription അടുത്തുള്ള pharmacy വാങ്ങിക്കുന്നു. And the prescription does not need to be shared to the patient. It can be sent directly to the pharmacy. For clinicians, there are a lot of tools, like already discussed, lot of tools. But then one thing that AI has been very successful on visual recognition, pattern recognition. So this lady, she is an Indian born Dr. Tanveera Sayed there IBM will work in Chennai IBM will work in their father who stroke. He had some illness. They went to a hospital. They took a CT, but the doctor could not identify the stroke. And then patient mismanaged. She lost her father, and she was working at IBM at that time. So she thought, why shouldn't we give the task of reading the radiological thing to a computer? And then she started training models. At any given point in a year, radiologist sees around 100 images, 600 images per day. I don't know if the number is correct, but then 100 to 600 images per day കാണുന്ന ERs ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ radiology departments ഉണ്ട്. And how often do you think people miss trivial signs or trivial defects? Very, very often. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ she decided to use AI to train it to detect subtle changes in the radiological picture using a very large data that was available. They called it Watson. The computer that we used was IBM Watson Health, and they used that. They called the program Medical Sieve to see through a very large amount of data, sieve it and find out the important points, the crux of it, and then utilize it to detect diseases in patients. It was a very promising thing. The initial results were super results. It was detecting far more neurological and illnesses than a radiologist or a clinician or a neurologist could do. Radiology is immensely promising. They started using it for other things. Right now, Watson actually is being used in cardiac care. Aortic stenosis, congenital heart disease, echo images, moving images, Watson is using. They started doing it for mammograph grants. They started doing it for detection of heart failure from cardiac mammography. They started it for many other things, and eventually they crossed over to oncology. They switched over to oncology. Oncology patients in that. See, now oncologists have a specific kind of job to do. Each patient is different. Each patient's illness is different. Molecular level of treatment available on every patient in the oncologist correct. They started using AI for oncology, but they failed miserably. You know why? Because the data that they used was not actually real life data. It was like PubMed collection data which Watson started. MRI their initial results were from that was already organized, not disarrayed, coherent data. Training models they failed miserably when they tried to apply it to oncology. What I am saying is they were ahead of their time. They failed due to many reasons, one of which was that they were ahead of their time. The data that was presented to them, that was used to train the models, was not real life data. Concise pool data pool movement started, so they failed. But what I am saying is 2015 number. So 22 they wound up this thing, MRI, they wound up. These 7-8 years ago, they have given lessons to many other companies. Now Google is doing the same thing, like Sir said last month, September, one day at the conference, they said that Google is taking retina scans and then trying to predict possibility of a cardiac failure or cardiac illness in a patient. So
So we have come a long way, and these failures actually taught us a lot of things. Like I said, health assistance is a lot of health assistants are there. You name it, you find it. There is an app from Google. This service is active in Australia and UK, where you can just take a picture of your skin lesion, and Google will give you medical advice. It's active and they are using it. They'll tell you what it is, and then they will tell you, like, what next needs to be done. There are some other apps that need mentioning. Babylon Health also failed. Babylon Health is also a personal health assistant which was touted to be very efficient in diagnosing diseases by clinical profile of the patient, but it failed. Apple is now working on a system called Quartz, which is a wearable device which will measure your vitals and then keep a real-time check on your health status. Beyond Verbal is a system that actually uses your voice to predict if you are going to have a psychiatric meltdown. It actually uses voice, the way we speak, the intonations, the emotions that they are conveyed by our voice, to predict if you are going to have a mental health issue. Beyond Verbal. And then Path AI is for pathologists. Again, like I said, pattern recognition വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റംസ്. അപ്പം പാത്തോളജിയിലെ സ്ലൈഡ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പാത്ത് AI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൂൾ അവൈലബിൾ. There is a website that there is an AI for that എന്ന് തന്നെയാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര്. You name it, you find it. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം, പല്ലിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പല്ലിന്റെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് AI പറ്റും. That is there, the system is. There is a dog breed identifier. വഴിയെ കാണുന്ന പട്ടി ഏത് ബ്രീഡാണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് they will tell you what breed. So AI is doing a lot of things for healthcare. ഒരു 10,487 AI tools in the website. 400 something tools are there, specifically for health related tasks. So I'm just saying, ഒരുപാട് resources നമുക്ക് ഇപ്പോൾ available ആയി വരുന്നു തുടങ്ങി. We have to tap into that. Before that, let me just slightly explain what AI can do in pharma. You know, drug discovery is a very tedious task, very costly procedure. ഒരു ഡ്രഗിന്റെ മോളിക്യൂളിന് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ചിലപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഡ്രഗ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ്. What AI can do is use something called a machine vision image analysis. Machine vision image analysis to decide whether a drug will be effective. And at the same time, there is another concept that is coming up. It's called precision health. നമ്മുടെ ജീൻസ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് AI can tell you if you are going to have a particular disease. So it's been there, but it's coming up. Precision health is the future. There is a paradigm shift, and precision health is the future. Instead of trying to heal a patient, we are going to predict if the patient is going to have a disease and take preemptive steps to prevent that. Special AI in healthcare moving on. Now, this is one chart. ഇത്രയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ AI കൊണ്ടായിട്ട് പോലും അക്സെപ്റ്റൻസ് വിതിൻ മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഓവർ വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ചാലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 37% respondents will say that we need EHR or EMR to be streamlined. Electronic health records വരുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും, ആ tedious process ഒഴിവായി കിട്ടും എന്നാണ്. 27% പറയുന്നത് AI should be used, technology should be used to efficiently communicate with the patient. Patient communication improve ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. 22% will say that revenue cycle കുറയ്ക്കുക, അതായത് patient paying times, ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി, അതുപോലത്തെ മോണോട്ടോണസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Only for 13-14% people want AI to be used in healthcare in the coming near future. 21% ആൾക്കാരാണ് യൂസ് ഓഫ് ഇന്റലിജന്റ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2023. That number is going to go up, that is for sure. But that is what is happening. Now risks and പ്രശ്നങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ്. എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. Since I'm out of time, I will not be dealing with it very detail. But then we need proper legislative support. ഗവൺമെന്റ് മോഡൽസിൽ നല്ല രീതിയിൽ AI-ക്കുള്ള ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടണം, എന്നാൽ മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ there is this another issue. ഗൂഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണോ, 10 ദിവസമായിട്ട് തലവേദനയുണ്ട്.
AI കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അവസ്ഥ എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. AI can bring out a lot of things. We can find out a lot of diseases that even we were oblivious of. And AI can go ahead and tell the patient that നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ്, so doctor പോയി കാണും. Then that problem is going to be magnified in the coming days. That could be a possibility. Now, but the problem with AI, they are not trained with millions of data. A particular subset of people already diagnosed, already documented, characterized, data which are AI trained. Patients do not trust AI. That is one good thing that we have right now. Very less number of patients are willing to take risks and ask AI to treat them. Research surveys, patients are not willing to trust AI. So is the time right to tap into AI? Definitely the short answer is no. The long answer would be in the coming days, yes, we will have to tap into AI. So another question, should KGMOA pursue AI in healthcare? Before we do go into that, I suggest that KGMOA should ask the governments to improve electronic health records and digital health records more emphasis so that more quality data is available in another 10-20 years, so that when 20 years AI mainstream healthcare facility we have the infrastructure ready, the IT part, the hardware part and the technology solutions are already there, the data is already there. I think the way forward. As of now, AI in healthcare is not going to replace us, but there are immense possibilities. I hope AI will not throw me out of my job, and I wish the same to you. So, thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Vasu.